people equal to male plus female. Total data ఇచ్చారు, అందులో ఫీమేల్ డేటా ఇచ్చారు. Tuesday, Wednesday and then Thursday. Tuesday రోజు total female male. Total చెప్పండి. 450, 525, 525. అందులో ఫీమేల్స్ ఆర్ 250, 225, 210. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మేలా కాదా? 450 minus 250, 525 minus 225, 525 minus 210, 31. What is the difference between total male and total female who watched movies in all these days? అన్నారు. 200, 200, 200, 600, 50 plus 25, 75 plus 10, 685 female out of 1500, and the remaining male 850 na kada? Difference between male and female ante 130 or not? Answer is 130. If the cost of a ticket per person on Wednesday and Thursday is 15-20 respectively, total amount by males on Wednesday from a movie is how much more or lesser than total amount obtained by female on Thursday from a movie అన్నాడు. Wednesday రోజు males are 315. Wednesday ticket cost is 15 rupees. 315 into 15. Wednesday కదా, ఇది Thursday data. So Wednesday males are 300. Ticket cost is 15. 300 into 15 ఎంతమ్మా? 4500. Thursday female. Thursday females are 210. Ticket cost is 20. 210 into 20. Difference 300 or not? Answer is 300. If on a Sunday number of males who watched a movie increased by 25% over males who watched a movie on Wednesday. Wednesday kalla Sunday రోజు 25% ఎక్కువ అన్నారు. 300లో 25%, 75 ఎక్స్ట్రా అంటే 375. And female who watched a movie on Sunday is 30% more than the female who watched on Tuesday. Tuesday రోజు female 250, అందులో 30%, 75 ఎక్స్ట్రా అంటే 325. On Sunday total people అంటే 375 plus 325, 700 your answer. The total number of female who watched a movie on Thursday, Wednesday together. Thursday, Wednesday together females అంటే 435 కాదా? Is approximately what percent more or lesser than total number of male who watched a movie on Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday male means 515. 435 is lesser than 515 or not? Percentage less and difference by more value. Difference how much? 80 by more value 515 into 100. Approximately 16%. 16 5 times 80 kada. What is the ratio of males who watched a movie on Tuesday? Tuesday రోజు male అంటే 200. And who watched a movie, females who watched a movie on Wednesday 225. 25 8 times 25 9 times. 8 is to 9. Caselet. Mr. John buys some articles, table, chair, air conditioners and also a few desktops which consisting of a monitor, CPU, keyboard, mouse, table. Next, chair, AC, air conditioners,
Desktops consisting of monitor, CPU, keyboard and a mouse. Cost of each table is 15 times of the cost of a mouse అన్నారు. Table is 15 times of the cost of a mouse. Mouse 10% అనుకుంటే టేబుల్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 150% అవుతుంది, 15 times కాబట్టి. And the cost of a chair is 1200 more than 30% of cost of a table. What is the cost of a table? 150%. అందులో 30% అంటే 45% కంటే 1200 ఎక్స్ట్రా అన్నారు. And the cost of an AC is 9 times of cost of a chair. AC is 9 times of cost of a chair. 9 45 times 405, 12 nines 108 and 10,800. The cost of a monitor is 1000 lesser than 200% more than cost of a chair. 200% more means total 300% కాదా? 300% అంటే 3 times కాదా? 3 times of chair అంటే 345 times 135, 3 into 1200 3600. దానికంటే ఎంత లెస్? 1000 లెస్ అన్నాడు. సో 135% ప్లస్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 2600. Next, a CPU cost 1100 more than 19/10 times of cost of a table. What is the table cost? 150% అండి. సో 19/10 times of 150% కంటే 1100 more అన్నారు. 19 15 times 285. 285% కంటే ఎంత ఎక్కువ అన్నారు? 1100 ఎక్కువ అన్నారు. అంటే కీబోర్డ్ కాస్ట్ 2.5 times ఆఫ్ ఏ మౌస్. మౌస్ 10%, దానికి 2.5 times అంటే 25%. అంటే ఈ డేటాను బట్టి మనకి ఏ వాల్యూ కూడా తెలియదు. మేబీ వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్స్ త్రూ. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏ చైర్ టు దట్ ఆఫ్ ఏ కీబోర్డ్? చైర్కి కీబోర్డ్కి రేషియో అడిగారు. If the cost of a CPU is 12,500. Cost of a CPU అంటే ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 285% plus 1100 equal to 12,500. అక్కడి నుంచి 285% equal to 12,500 minus 1100 11,400. 285 exactly 4 times 1140. 285 exactly 4 times ఎంతమ్మా? 1140. అంటే 1% వాల్యూ 40. ఇప్పుడు మనకి చైర్కి కీబోర్డ్కి, చైర్ అంటే 45% ప్లస్ 1200, 1% వాల్యూ 40 అండి. 45% అంటే 45 into 40 1800. 1800 plus 1200 3000 cost of a chair. And cost of a keyboard is 25%. 25 into 40 అంటే 1000. 3:1 అండి. Answer is 3:1. What is the difference between a cost of 3 desktops and 2 AC? If the difference between a cost of a chair and a monitor is 5 times of cost of a keyboard అన్నారు. Difference between cost of a chair and monitor. Chair ఎంతమ్మా? 45% plus 1200. Monitor 135% plus 2600. ఆ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది 5 times ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ కీబోర్డ్ అన్నారు. కీబోర్డ్ కాస్ట్ 25%, దానికి 5 times అంటే 125%.
What is 135 minus 45? 90%. ఆ 90% రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ 90 కాదా? 125 minus 90, 35% ఈక్వల్ టు 2600 minus 1200. అక్కడ కూడా 1% వాల్యూ 40. దేర్ ఆల్సో 1% వాల్యూ 40. మనకు అడిగింది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ఆఫ్ 3 డెస్క్ టాప్స్ అండ్ 2 AC అన్నారు. డెస్క్ టాప్స్ అంటే ఇవన్నీ కదా. డెస్క్ టాప్ అంటే డెస్క్ టాప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మానిటర్, CPU, కీబోర్డు, మౌస్ అవన్నీ ఉంటాయి డెస్క్ టాప్స్ అంటే. సో ఇప్పుడు అవన్నీ యాడ్ చేద్దాం. 135 ప్లస్ 285 ఏమా 420 ప్లస్ 25, 445 ప్లస్ 10, 455% అండి. 455% అంటే ఇంటూ 40 కాదా? 1% వాల్యూ 40 కాబట్టి డబల్ 455 డబల్ 910, 910 డబల్ 1820 అంటే 18,200. ఆ ఎక్స్ట్రా 2,600 ప్లస్ 1100 3,700 అంటే టోటల్ 21,900. డెస్క్ టాప్ కాస్ట్ 21,900 అండి. అటువంటివి 3 డెస్క్ టాప్స్ అన్నాడు ఇంటూ 3 65,700. అలాగే 2 AC అన్నారు. AC కాస్ట్ 405%, 1% వాల్యూ 40, 405% వాల్యూ 405 ఇంటూ 40, 405 డబల్ 810, 810 డబల్ 1620 అంటే 16,200. 16,200 ప్లస్ 10,800 27,000. 1 AC 27,000. అటువంటిది 2 AC అంటే 54,000. ఆ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 11,700 కాదా? ఆన్సర్ ఈజ్ 11,700. If the shopkeeper gets 20% profit by selling each one of all the articles and selling price of a chair is 3,600, then find the cost price of for Mr. John for all the articles అన్నారు. 20% ప్రాఫిట్ అంటమ్మా. 3,600కి అమ్మితే 20% ప్రాఫిట్ అన్నాడు. అంటే 120% ఈక్వల్ టు 3,600 కాదా? అంటే 100% ఈక్వల్ టు 3,000. 3,000 ఈజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ చైర్. 3,000 ఈజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ చైర్. అంటే 45% ప్లస్ 1,200 ఈక్వల్ టు 3,000. అక్కడి నుంచి 3,000 మైనస్ 1,200, 45% వాల్యూ 1,800 అంటే అగైన్ 1% వాల్యూ 40 అండి. 1% వాల్యూ 40. సో ఈ పర్సంటేజ్లన్నీ యాడ్ చేద్దాం. 150 ప్లస్ 45, 195 ప్లస్ 405 600, 135 ప్లస్ 285 420, 600 ప్లస్ 420 1020 ప్లస్ 25 1045 ప్లస్ 10 1055% అంటే ఇంటూ 40 కాదా? ప్లస్ ఆ వాల్యూస్ యాడ్ చేద్దాం. 1,200 10,800 12,000, 26 1100 37, 12,000 ప్లస్ 3,700 15,700. 10,055 40 టైమ్స్ అంటే డబల్ కాదా? 1,055 డబల్ 2,110. ఎస్ సార్ నో? 2,110. ఆ 2,110 డబల్ 4,220 ఇంటూ 10 కాబట్టి 42,220. దానికి 15,700 యాడ్ అవుతే 57,920 యువర్ ఆన్సర్. $57,000. ఇది ఒకసారి చూడండి. 1,055 డబల్ 900. 1,055 డబల్ ఎంత? 42200. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 57,920.
900 అమ్మ. సో క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా సేమ్ డీటోలో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి బార్ చార్ట్. Read the graph carefully and answer the questions. The bar graph represents the number of male, female, literate female in 5 different cities అన్నారు. ఈజీ వన్ ఆర్ నాట్? మేల్స్ ఇచ్చారు, దాంట్లో లిటరేట్ మేల్స్ ఇచ్చారు, మిగతా వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్ మేల్. ఫీమేల్స్ ఇచ్చారు, దాంట్లో లిటరేట్ ఫీమేల్ ఇచ్చారు, మిగతా వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్ ఫీమేల్. డైరెక్ట్ డేటా అండి, నో డిఫికల్టీ. లుక్ ఎట్ మిస్లీనియస్. If a person can paint 12 square feet area with one paint tin and the cost of one such tin is 750 rupees, how much will it cost to paint each side of a cube having a side of 6 feet అన్నాడు. అంటే ముందు క్యూబ్ యొక్క టోటల్ ఏరియా కనుక్కుందాం. 6a స్క్వేర్, 6 into 6 స్క్వేర్, 6 క్యూబ్ ఎంత? 216 స్క్వేర్ ఫీట్ పెయింట్ వేయాలి. 12 స్క్వేర్ ఫీట్కి ఒక టిన్ కావాలమ్మా. 12 స్క్వేర్ ఫీట్కి ఒక టిన్ అన్నప్పుడు 216 స్క్వేర్ ఫీట్స్కి 18 టిన్స్ కావాలా లేదా? 216 స్క్వేర్ ఫీట్స్కి 18 టిన్స్ కావాలి. ఈచ్ టిన్ ఎంత? 750. 18 టిన్స్ ఎంతమ్మా అంటే 18 into 750, 13,500. There are 12 blue and 8 red balls in a box. If 3 of them are picked at random, then what is the probability that one of them is red and the other 2 are blue? 12 plus 8, 20లో 3 డ్రా చేస్తున్నారు, 20c3. One of them is red అంటే 8c1. 2 of them are blue అంటే 12c2. 8c1 అంటే 8, 12c2 అన్నప్పుడు 50, 66. 12/2 అంటే 6 times 6 11s are 66. 20 into 19 into 18/3 2 1. 3 2s are 6, 3 times అమ్మ 3, 22 times 4, 2 times 4, 5 times 44/95 అండి. 44/95. A ship's speed in still water is 56 kilometers per hour and speed of the stream is 4 kilometers per hour. The crew is covered a distance of 1560 kilometers and comes back to its original position. Find out the total time taken by the ship. 1560 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ లో కవర్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ లో అప్ స్ట్రీమ్ కూడా కవర్ చేయాలి. టోటల్ టైం అడిగారు. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే m+s కాదా? 56 + 4 60, 56 - 4 52, 6 20 times 52, 30 times 26 + 30 56 hours your answer. The average pension of A and B is 30,000. Average pension of B and C is 45,000. Average pension of C and A is 60,000. Pension of A. Every pension అడిగారు, ఏ పెన్షన్ అడిగారు. ఏ ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి లేని వాల్యూ తీసేయండి అంతే. ఏ ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి లేని వాల్యూ తీసేయండి. ఏ ఉన్న వాల్యూస్ అంటే 30,000, 60,000. 30 + 60 90,000. ఏ లేని వాల్యూ 45,000. 90 - 45 45 యువర్ ఆన్సర్. ఏ అడిగాడు కాబట్టి ఏ ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి లేనిది సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. బి అడిగితే బి ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి లేనిది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సి అడిగితే సి ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి లేని వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. An exam consisting of 120 questions carrying 1 mark each. Arvind answers 32% of first 50 questions correctly. How much percent of the remaining questions does he need to answer correctly to score 60% in this exam? మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 120 కాను 60% రావాలి అంటే 60% ఆఫ్ 120 72 రావాలి. అందులో ఫస్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ లో 32% మాత్రమే కరెక్ట్ అయినాయి. 32% ఆఫ్ 50 అంటే 60నా కాదా?
72లో 16 పోతే రిమైనింగ్ ఏమ్మా 56 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 120లో ఫస్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఓవర్. 120లో 50 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఓవర్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆ 70 క్వశ్చన్స్లో 56 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే 80% కరెక్ట్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ 70 క్వశ్చన్స్లో 56 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ మీన్స్ 80% నీడ్ టు బి కరెక్ట్. Study the chart given below and answer the following questions. The pie chart shows the percentage distribution of tourists from 5 different countries: Australia, USA, England, Canada, Germany, who visited India. And bar chart shows the percentage of male tourists out of the total tourists from each of these 5 countries who visited India. Countries ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆస్ట్రేలియా, USA, ఇంగ్లాండ్, కెనడా, జర్మనీ. టోటల్ టూరిస్ట్ 10 lakhs కదా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. టోటల్ టూరిస్ట్ ఆర్ 10 lakhs. అందులో ఆస్ట్రేలియా 16% అంటే 1,60,000. USA 2,50,000. ఇంగ్లాండ్ 4 lakhs. కెనడా 90,000. జర్మనీ 1 lakh. అది టోటల్. ఆ టోటల్లో బార్ గ్రాఫ్ షోస్ హౌ మెనీ మేల్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ ఫీమేలా కాదా? ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో 40% మేల్ అన్నారు. 1,60,000లో 40% అంటే 64,000 మేల్ మీన్స్ ఫీమేల్ 96,000. యుఎస్ఏలో 36% అమ్మ. యుఎస్ఏలో 36% మీన్స్ 90,000. రిమైనింగ్ 1,60,000. ఇంగ్లాండ్ 70% అంటే 2,80,000. రిమైనింగ్ 1,20,000. కెనడాలో 40% మీన్స్ 36,000. రిమైనింగ్ 54,000 కెనడా. జర్మనీలో 80% అంటే 80,000 అండ్ 20,000. దట్స్ ద డేటా. క్వశ్చన్ చేస్తారా లేదా? Look at 171. The average age of 3 members of a family 3 years later will be 28 years. 3 years later 28 years అంటే present average 25 కాదా? మాట్లాడాలమ్మా. present average 25 అంటే total 75. present 3 members average 25 అంటే total 75. The present age of mother is 42 2/3% of their total present age. ఇందులో మదర్ ఏజ్ వచ్చేసరికి 42 2/3% అన్నారు. 342 times 126. 126 plus 2 ఎంత? 128/300 of total 75 years. 75 4 times 4 32 times. అంటే present mother is 32. మదర్ 32 అంటే రిమైనింగ్ ఫాదర్ ప్లస్ సన్నా కాదా? ఆ 75లో 32 తీసేయండి. 43 is the sum of father and son. The ratio of the father's age 5 years ago, son's age 2 years, hence is 4:1. Find the present age of father. 5 years ago father 4 parts అండి. 5 years ago 4 parts అంటే present father 4 parts plus 4. 2 years hence son 1 part. 2 years hence 5 కదా? 5 years ago 4 parts అంటే present 4 parts plus 5. 2 years hence 1 part అంటే present minus 2. So these are the sum of present father and son which is equal to 43. 4 parts plus 1 part 5 parts. 5 minus 2 3 ఇటు వచ్చేస్తే 43 minus 3 40. 5 parts value 40 అంటే 1 part value 8.
Present father is 4 parts plus 5. 4 8s 32 plus 5 37 your answer. Three pipes A, B and C are connected to a tank while A and B are inlet pipes and C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the tank in x minus 2 hours and x plus 2 hours respectively. Pipe C alone can empty the tank in 16 hours. Find the time taken by pipe A alone to fill the tank if B and C together can fill the tank in 48 hours. C 16 hours lo empty chestadi, B and C 48 hours lo fill chestadi. Total capacity LCM 48 kada, 48 liters. 48 how many times? Matladali. 48 how many times? 48 one time. 16 3 times. C can empty 3 liters. B and C together can fill 1 liter and B can fill 4 liters or not? B can fill 4 liters in 1 hour. Therefore 48 liters are in how many hours? And 12 hours. B can fill the tank in 12 hours, which is equal to x plus 2. B can fill the tank in 12 hours, which is equal to x plus 2 and x equal to 10 hours. A alone can fill the tank annar. A ante x minus 2 kada, 10 minus 2 8 hours your answer. Next. 6 years ago the age of B was 6 years ago the age of B was 4 years more than age of A 4 years later. Age of A 4 years later ki 4 years more annar. From this B minus A equal to 14 or not? B minus A equal to 14. The present average ages of A and B is 23 years. Average 23 ante total 46. రెండు యాడ్ చేస్తే A క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 60 2B వాల్యూ 60 అంటే B వాల్యూ 30, A వాల్యూ 16. 5 years ago C's age was 5 years ago C's age was half of B's present age. Present B anta 30, అందులో half అంటే C's present age is 20. Answer is 20. Puneet invested 1200 more in scheme B than that in scheme A. After 2 years, Puneet received a total interest of 7,254 from both the schemes. Scheme A and B offer simple interest at the rate of 15% per annum and 17/2% per annum respectively. If Puneet invested 3,000 more than what he invested in scheme A on compound interest annually at 20% per annum for 2 years, find the total amount annar. ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 20% per annum తోటి 1 year కి 20% అంటే 2 years కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 44 means amount 144% we need to calculate. 144 is 9 multiple or not? Yes or no? So directly verify 9 multiple, that's your answer. First option yes, second option no, third option no, fourth option no, fifth option no. Answer is only first option. Direct 9 multiple your answer. B is 30% as efficient as A. అంటే A 10 units చేస్తే B 3 units చేస్తాడు. A 10 units అయితే B 3 units. A and B together do the same work in 200% of the time as C and D can do together. అంటే 2 times of C and D together. The ratio of the time taken by C and D in doing the same job is 8:5 respectively. If C takes 60 days more than D to complete the job alone, in how many days can A complete 60% of the same job?
C takes 60 days more than D అన్నారు. C and D time ratio 8:5. 8 parts ki 5 parts ki difference. 3 parts value 60 days. 3 parts value 60 days అంటే 1 part value మాట్లాడాలి 20 days. 8 part 160. 5 parts 100 అంటే C can do the work in 160 days. D can do the work in 100 days. Time ratio 8:5 అంటే efficiency ratio 5:8. D 1 day లో 8 units చొప్పున 100 days కావాలి. D 1 day లో 8 units చొప్పున 100 days లో 100 8s 800 units is the total work. ఇప్పుడు ఆ 800 units ని C and D together ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు అంటే C and D together 5 plus 8 13 units in 1 day. Then 800 units are in how many days means 800 by 13 days. C and D together can do the work in 800 by 13 days. A and B takes 2 times of C and D together. A and D takes C times 2 times of C and D together. C and D together ఎంత 800 by 13 days. దానికి 2 times అంటే 1600 by 13 days. A and B together can do the work. A and B together can do how many units in 1 day? Please respond. 13 units. అంటే ఇప్పుడు A and B total work ఏంటో కనుక్కుందాం. A and B total work per day లో 13 units అన్నప్పుడు 1600 by 13 days లో they can do 1600 units or not? Total work is 1600 units. Question ఇక్కడ in how many days A complete 60% of the same job అన్నారు. What is 60% of 1600? 960 units ని A alone in how many days అన్నారు. A in 1 day 10 units. Then 960 units are in 96 days. Your answer none of these అండి. నెక్స్ట్ మిస్లేనియస్ ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా 188. A vehicle can cover a distance of 30 kilometers in 80 hours. One day after covering half of the distance, it is stuck in a traffic jam in which 10 minutes got wasted. Now to reach the place 30 minutes earlier than its usual time, by what percent could it increase its speed అన్నాడు. ఇనీషియల్ గా టైం తెలుసా తెలియదు, పోనీ స్పీడ్ తెలుసా తెలియదు. 2 unknown variables with a single equation, we can't say the answer. So answer ఏంటి cannot be determined. Vessel P contains ratio of milk and water is 4:7. Vessel P లో milk and water ఏ రేషియోలో ఉన్నాయమ్మా అంటే 4 parts 7 parts. And vessel Q contains 130 liters of mixture of milk and water in the ratio of 6:7. 6 plus 7 13 parts 130 అంటే 6 parts 60, 7 parts 70. If vessel P and Q mixture is mixed, then the ratio of milk and water became 5:7. What is the initial quantity of milk in vessel P and 4 parts ఏంటో కావాలి. 7 1 time, 7 10 time, 7 1 time. 4 parts plus 60 equal to 5 parts plus 50. అంటే 1 part value 10. Initial milk is 4 parts అండి. 4 tens 40. Your answer. Next, the market price and cost price of an article is 60% more and 25% less respectively than its selling price. If the article has to be sold at 20% profit, find the ratio of selling price and discount price అన్నారు. MRP. Next, cost price, selling price. Selling price 100 రూపాయలు అనుకుంటే MRP 60% మోర్ అంటే 160.
కాస్ట్ ప్రైస్ 25% లెస్ అంటే 75 రూపీస్. If the article has to be sold at 20% profit అన్నాడు. If article has to be sold at 20% profit. ప్రాఫిట్ దేని మీద తీసుకుంటాం? కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 75. 75 మీద 20% అంటే 15 రూపీస్ ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుద్ది? 90 అవుతుంది. ఎంఆర్పి ఎంత ఉంది? 160. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90 అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత? 70 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు. 90:70. ఏంటి రేషియో? 9:7 యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండి? థ్యాంక్ యూ.